Okay, so let's continue our discussion on generalized coordinate. So we have seen that the generalized coordinates, the concept of generalized coordinates will help us to overcome the complexity of a problem due to the presence of holonomic constraints. And we have seen that the generalized coordinates are in general represented by letter Qj, is not, where J denotes the number of degrees of the number of degrees of freedom finally running indices. So J will run from 1 to, I can say, if you consider the holonomic constraints, so I can say J can run from 1 to 3n minus k, or I can say 1 to small n, where small n is equal to 3n minus k, and k is the number of holonomic constraint present. Okay, so what you can write is like this: by introducing generalized coordinates, the old coordinates, the old coordinates r can be rewritten. Any of the old coordinate can be rewritten in terms of the newly introduced coordinates. So I can say the old coordinates ri or rj can be written as ri of q1, q2, q3 up to how much? Up to qn. And maybe in many times, if the coordinates are time dependent, you can just add time also. So that is an optional thing, depending on whether it is time dependent or time independent type of problem that we are discussing. So that is in general. And another thing we have concluded in the previous video is that the number of generalized coordinates required, that also you have to keep in mind, number of generalized coordinates required in the solution of a problem, number of generalized coordinates will be equal to the number of degree of freedom. That was the reason why there was a lot of similarity in the definition of the two. The minimum number of independent coordinates, required to specify the configuration was defined as degree of freedom, and corresponding to the degree of freedom, we need some coordinates, newly introduced coordinates which satisfy some condition that we have discussed in the previous video, and those set of coordinates are what is known as what? Generalized coordinates. And our conclusion has said that the generalized coordinates need not always have the dimensions of length or it need not be angles. It can be very different quantities like momentum, charge, energy, angular momentum, etc. Okay, now having defined generalized coordinate, we are now able to define some other quantities like generalized velocity. So always be careful about this particular term, generalized. The term generalized. So the time I told you why the term generalized is used, because these are terms which need not have the dimensions of original coordinate or original velocity. Okay, so generalized, when the word generalized comes, need not be having the dimensions of the original quantity that we have been referring to. Generalized coordinate need not be coordinate having the dimensions of coordinate. Generalized velocity also need not have the dimensions of linear velocity or angular velocity. Okay, see, generalized velocity. So the generalized velocity is usually represented by qj dot. Generalized coordinate was represented by qj, so generalized velocity will be represented as qj dot. And what is this dot represent? In calculus, dot represents the derivative. So how do you define generalized velocity? It is simply defined as the time derivative of generalized coordinate of a system. The time derivative of the generalized coordinate of a system is referred to as generalized velocity, and that is why it is qj dot. So we can say that qj dot in analytical mechanics means d by dt of qj, or I can write dqj by dt, where qj is the generalized coordinate. That is the definition of what? Generalized velocity. Now, what about the dimensions of generalized velocity?
What about the dimensions of generalized velocity? You can see that the dimensions of generalized velocity will depend upon the dimensions of the generalized coordinate in the problem. For example, if the generalized coordinate of the problem is, you say, x, okay, then generalized velocity q dot will be equal to what? X dot. So it is nothing but our ordinary Cartesian velocity, ordinary velocity v. Okay, so the dimensionality of generalized velocity will be that of linear velocity. Now in some problems, like that the case of simple pendulum, we have seen that generalized coordinate can be angles. So in that case, you can see the generalized velocity of the problem of the system will be theta dot. And what is theta dot? That is what we call as angular velocity. So these two things we can accept because at least they are either linear velocity or angular velocity. Now you think of an entirely different case in which the generalized coordinate is equal to charge on the plates of a capacitor Q, or charge flowing through the system Q. Okay, so what about the dimensions of generalized velocity then? So of course it will be what? dq by dt, q dot, capital Q dot. And what is capital Q dot physically representing? That represents the current. So dq by dt is nothing but what? Representing the current, electrical current. So you can see that the generalized velocity, the dimensions of generalized velocity depends on the dimensions of what? Generalized coordinate. Okay, so something more. You see, quite interesting things, results will come out. That's why the analytical mechanics becomes so simple, unlike the demerits of the Newtonian mechanics. So if Q is equal to P, I told you, you can even choose linear momentum or angular momentum as what? The generalized coordinate. So if generalized coordinate is linear momentum, what about the generalized velocity of that system? That would be P dot. P dot is what? dp by dt. And what is dp by dt? That is what? The force, right? So you can see that now the generalized velocity is force. So this is force, but we name it as what? Velocity. Not velocity, generalized velocity. So that is why I told you that this word is so important. Okay, the word is so important that it takes away the status of velocity. Velocity ude ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റസിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഏതാണോ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം, ഒരു സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊക്കെ നൽകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഡയമെൻഷനാലിറ്റീസ്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെയും നമ്മളിവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കറണ്ടിനെയും നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിനൊരു പൊതുവായ സ്വഭാവം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണോ ലീനിയർ മോഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും വളരെയധികം ബോധർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണോ, ഓക്കെ, അതൊരു മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ അധികം ബോധർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു പൊതുവായ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ടെക്നിക്ക്, ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പ്രാപ്തമാക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് analytical mechanics. That is why analytical mechanics is considered to be in a sense a bit superior to what you call Newtonian mechanics. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഒരു 17th സെഞ്ചുറിയിലാണ് വന്നെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സോ ഒക്കെ വരുന്നത് 18th 19th സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെയാണ്. So it came as an advanced formulation of classical mechanics. അതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് വെലോസിറ്റിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കുക, നിങ്ങൾ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണെന്ന് കരുതുക. ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് എങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? dl by dt. And you know what is dl by dt? Okay, that is nothing but representing what? The torque acting on the system. So entirely different quantities will take up the status of generalized velocity and generalized coordinate. Okay, so we will see further discussion. So similarly, in the similar fashion, we can define in analytical mechanics quantities like generalized displacement. Generalized displacement എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വാട്ട്? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ജെ എന്നൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ജനറലൈസ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ജെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക.
About generalized coordinate theta angle, it will be some small delta theta. Okay, if it is charge, it will be delta q. If it is moment, it will be delta p. Okay, but it will be regarded as what? Generalized displacement. Similarly, generalized acceleration. Generalized acceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് നമുക്ക് അതിനെ qj double dot എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ qj double dot is nothing but what? Okay, say time derivative of generalized velocity എന്ന് വിളിക്കാം. First derivative of generalized velocity എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ second derivative of what? Generalized coordinate അല്ലെങ്കിൽ displacement എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. Okay, coordinate, that's enough. Okay, so that is qj double dot, generalized acceleration. The dimensionality of generalized acceleration also will depend upon the dimensionality of the generalized coordinate that we have selected. Similarly, generalized momentum. Generalized momentum is there. Okay, generalized momentum നമ്മൾ p തന്നെയാണ് വിളിക്കുക, സിമ്പിൾ p തന്നെയാണ്, ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിനെ but we will write pj usually. So pj represents generalized momentum. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, generalized momentum എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? It need not be having the dimensions of linear momentum or angular momentum. It can be something entirely different. Okay, so we will see how generalized momentum is defined in classical mechanics. Then we have got what is known as generalized force. Force generalized ആവും. qj എന്നാണ്, ക്യാപിറ്റൽ qj എന്നുള്ളതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ സിമ്പിളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയം വരണം. യു സീ ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് സം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഓൾസോ. സോ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് qj. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇതാണ്, ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് qj ആണ്. അപ്പം ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് x ആണ് എങ്കിൽ, ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫോഴ്സ് ആവാം. ഇനി ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആണ് എങ്കിൽ, ആംഗിൾ ആണ് എങ്കിൽ, ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കായിട്ട് മാറും. Okay, so we'll see how it comes and all when we go to the details. Okay, similarly there is what is known as generalized potential, capital uj അല്ലെങ്കിൽ vj എന്നൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. u എന്ന് വിളിച്ചാലും മതിയാവും, generalized potential. So there are all these quantities transformed into generalized quantities. So be careful about the word generalized. Okay, so to conclude our discussion here, so we are discussing some of the common terminology that is used to develop the analytical mechanics principles. So far we have discussed about the quantities like degree of freedom, constraints, the type of constraints, generalized coordinates, generalized velocity, and so on. Okay, so go on reading the related textbook. See what all things I am discussing right now. It will be given in the introductory notes that I have already uploaded in your Google Classroom. So you can refer to the textbooks. You refer to see some standard lecture notes that is available in the net. You can download it. If possible, I will upload it in the Google Classroom. So there are very popular lecture notes given by. I will give you one reference. David Thong lecture notes. David Thong lecture notes. Okay, so these are something that is a very simple notation. David Thong, okay, I think it is a T-O-N-G or T-H-O-N-G. Please just Google it. David Thong lecture notes. Then there is the MIT Open Courseware, OCW. Okay, you just search for classical mechanics lecture notes, so you will get a lot of lecture notes. Okay, so if reading textbooks using mobile phones, mobile screens is tiresome for you, you can try these lecture notes, because they will be brief and will be to the point. Okay, so and once you are okay to get some textbooks, as I mentioned, Goldstein will be one of the textbook. Okay, so Herbert Goldstein, our reference book for study is Herbert Goldstein, Classical Mechanics by Herbert Goldstein. That is our book for study, and that is one of the very standard textbooks universally used for introductory course in classical mechanics. There are as I told you, I think I told you this one, there are other textbooks on classical mechanics by Gupta Kumar Sharma. So that is also one of the book for study for us, Gupta Kumar Sharma. For 1 or 2 modules it is the thing, Gupta Kumar Sharma. Then you can use J.C. Upadhyaya, Classical Mechanics by J.C. Upadhyaya. Okay, so just Takwale and Puranik. So there are several books, good quality books. You can use any textbook which gives you concepts and enough problems. Okay, so see that you, if you are able to come to the college, okay, you try to get some textbooks.
just ask the possibility of getting textbooks. Okay, it may be useful for you. Okay, so I think I can conclude it today, and the next day we will discuss some concepts about what is known as virtual displacement and virtual work. Okay, thank you.